Всем привет, друзья! Посмотрите на мой стол. Вы уже догадались, что я буду готовить? Правильно, сегодня мы будем готовить яблочный пирог. Давайте начнем. Сначала посмотрим и выучим ингредиенты, которые нам понадобятся сегодня. We need apples, sugar, flour, butter, eggs. These are the ingredients. Let's repeat. Need apples, sugar, flour, butter, eggs. These are the ingredients. First, let's take 3 apples. 3 apples. Wash the apples. Wash them well. Wash. 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 Now, cut the apples. Cut them into small pieces. Small pieces. Cut. 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 Now we need a bowl. A bowl. Take 4 eggs. Crack the eggs. Crack. Crack. Add them into the bowl. Take 1 cup of sugar. Add it into the bowl. Mix eggs and sugar. Mix. Mix. Take 1 cup of flour. Add flour. Take some baking soda. Baking soda. Add into a bowl. Take butter. Melt the butter. Melt. 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 Melt it well. Add butter. Add butter into a bowl. Mix well. Mix. Mix. Now let's take a bowl with apples. Add apples. Mix well. Mix. Mix apples. Nice. Take a baking pan. 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 Put the batter into the pan. Put it. Put it. Open the oven. 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 Set it to 180 degrees. Put the baking pan in. Now we bake our apple pie. Now we must wait for 30 or 40 minutes. Oh, what a smell! Our apple pie is ready! Ну что, друзья, мы приготовили яблочный пирог. Ставьте лайк, если у вас получилось. Bye!